$100. Bure. Unajua ni pesa ngapi ya Kenya? Any bro. Unajua ni pesa ngapi ya Kenya? Don't know. Uji? Tao moja. This is 13,000 Kenya shillings. 6 5 4 3 2 1. Wapi nduru ya mali Wow. Welcome back again. This is Kenyan versus food and we are back with unaitwa nani? Mimi naitwa Bazenga. Bazenga na wewe? Mimi nite Male. Bazenga na Male. Hapo tuone kwanza kama Male uko na mafans na Bazenga. Mafans wa Bazenga Bazenga. Mafans wa Male Mafans wa Bazenga. Ai, na nimegundua watu wa huku sana hawana mafans. Hawana mafans. Sijui kwa nini. Anyway, mko ready? Mko ready? I'm ready. Unajua hapa power yako ndio inaamua, si ndio? Hata ukikuwa na mafans na wezi maliza ni ngori. So guys, the competition is ready. 7 minutes for 2 watermelon. Uko ready? I'm ready. So in 3 2 1, let's go. Wapeni side. In 7 minutes guys, wakule watermelon yote. 7 minutes. 7 minutes to go. So far so good. Chatone nani atachukua hii watermelon guy? Yeah? Yes, mkule, you eat all this red. Mkule ya red yote. Yes, so the winner guys has $100. $100 for this competition. We are dealing with different currencies, guys. That's why we are here. Hey! Hey! 1 minute gone. 6 minutes remaining. 1 minute gone, 6 minutes remaining. Hey! Tunaona hapo Bazenga anawakilisha. Mali pia kwa hapo somewhere. Tuendelee. Mesema ni tamu paka unaona ishi. Nobody has finished one watermelon since now. 2 minutes gone, 5 minutes remaining. Don't try this at home, guys. These are talented people. They are abnormally hungry. So don't try this at home. We had someone eating 17 bananas. That's not normal. 56 pilipili. It's not normal. Now we are in a watermelon. So they're almost finishing. Each one is almost finishing the first melon. The first melon is almost done. So we have shot to the camera. So guys, the first melon is complete. It's not complete. Break and eat. Yes. Hey. Unaweza pasua pia kama inakusumbua kukula. Make sure umeinyorosha vizuri. So those people who don't know how to eat watermelon outside there at home, these are professional watermelon eaters. You watch how they eat watermelons. They are professional watermelon eaters. They eat until the red part is finished. So guys, we're almost done with the first one. 3 minutes gone. It's good. Twende ya pili, eka tu hapo. Tutajua mwisho nani ameshinda. Tutajua. Hey. Hapa maji itakikani. Hii yote ni maji. Ukijaza maji. Hii competition sio ya mchezo. Kijana ameanza kulia. Kijana ameanza kuteta. Si rahisi. Unasikia uzito. Mali hii kitu unachafua. Unasema hii kitu ni rahisi. Kama mtu ananyorosha ndizi 17. Wewe ni mtu kuishi na yeye. Wewe kama.
So guys, we're almost done. 4 minutes gone. 3 minutes remaining. 3 minutes remaining. Time ikisha tunaona nani ameshinda. So jikaze. 2 minutes. Time is going. Hey. So guys, watermelon is ni kama ni ngumu. Si rahisi. Mali, wezi chafua kitu. Haina chafua. Mali bado kwa competition. Mafasi wa Mali Iko sawa. Mafasi wa Bazenga. Mali somewhere. You want to surrender? You have surrendered. You can put it down. Ukisurrender unaweka chini. Amesurrender, tumebaki na Mali. Hey. Mali ngangana. Tumebaki na Mali amebaki. Patieni Mali psych. Mali. Mali yako karibu kumaliza. Hey. Mali ametoboka tumbo. Hapo na amenishinda walai. Hapo umemaliza. Hapo amemaliza. Hey. Mali ametoboka tumbo. Don't try this at home. These are professional watermelon eaters, guys. Don't try this at home. 1 minute to go. 7 minutes to finish 2 big size of watermelon, guys. Don't try this at home. These are professional eaters. Yeah. So this is the only show where you get free food, free money. Only on Kenya versus food. No one in Kenya can try this. If you try it, you go broke. Hey. 30 seconds. 30 seconds to go. 15 seconds to go. And in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wapi nduru ya Mali So guys, we have our winner. You can check the refuse here. Kijana alishindwa kumalizia watermelon ya kwanza. Mali ndio mshindi. Mali, unaweza ambia watu nini? Si rahisi. Unaweza patia watu advice gani wenye wakuli huko nje? Don't try this at home. Lakini ukijaribu tu unaweza kula tu size yako. Yeah. So majamaa, mnaona wale watu ambao ni hatari. Ukiwaita kwa sherehe hawakuangushi. Unaona? Wewe unaweza sema nini? Hii imenilemea mimi naye. Umekulemea? Sijaribu. So guys, it's not easy. We thought they will drink water, but guys, watermelon is full of water. And we have our winner. So wapi nduru ya Mali? $100. Utafanya nini pesa? Hii pesa ni kidogo, lakini at least rasta bure. Unajua ni pesa ngapi ya Kenya? Unajua ni pesa ngapi ya Kenya? Don't know. Uji? Tao moja. This is 13,000 Kenyan shillings, this one. This one is 13,000 Kenyan shillings. Mali is the winner. As you can see, ameshinda kila kitu. So unaambiaje mamori wako mtaa? Mamori wangu pia nyinyi kama mnaweza jaribu, mnaweza kuja kushindana na mimi kama champe. Tuone nani anaweza. So guys, we have a winner, Mali, the winner of 2 melons. Guys, thank you for watching this show. Make sure you subscribe, like, and comment. Follow us on our Instagram pages, _DCI, Breaking About 251 Kenya versus Food. Until we meet on the next video, Shangwe ya Mali.